So, ich werde jetzt ein bisschen Arbeit am Bauch zeigen. I'm going to show you a little bit of work in this area of the body, and my intention is to actually work through the surface layer of muscle. So, meine Absicht wird durch die obere Schicht der Muskulatur hier, großen Bauchmuskels, so the rectus abdominis. I'm going to move through the internal organs, and I'm actually going to do some work on the internal organs. Ich werde danach dann an den Eingeweiden tatsächlich arbeiten. And then I'm going to move through to the deepest level, the musculature of the posterior abdominal wall. Dann werde ich tatsächlich an der Wand arbeiten, diese hintere Wand des Bauchs, die die Wirbelsäule unterstützt. And those muscles, the psoas, the rectus abdominis, they have a lot to do with stabilizing the lower back, the lumbar spine. So erstmal, first, let me get a little bit of cream. Showing you this also because in the fall, in September of 2022, im September 2022, werden wir so im Schwarzwald, im Haus Hollerbuehl, ein Seminar machen, was mit der Neuorganisation des Psoas Muskels zu tun hat. I'm showing you this also because this year we're going to, in September in the Black Forest in Germany, show you how to work with the psoas and how to integrate that work, wie man so diese Arbeit in eine Massage integrieren kann, how you can integrate this kind of work, this deeper work, into your massage work. So what I'm noticing, was ich merke, is that the surface layer, so die oberste Schicht des großen Bauchmuskels, ist ganz easy zu massieren. Es braucht nicht wirklich geöffnet zu werden, es ist schon sehr offen. So what I'm noticing is this first layer here of the rectus abdominis is very easy to work on. And I don't have to open it, it's already open. If anything, what I want to do is I want to add a little bit of tone to it. And that's a very advanced topic and one that we will talk about in the class in the fall. So, wenn ich irgendwas überhaupt mit dem Rectus abdominus hier, mit dem großen Bauchmuskel machen will, ich will ein bisschen Tonus so reintun, keinen Tonus wegnehmen, na? Das heißt nicht geschmeidiger machen, eher ein bisschen so, nicht fest wäre nicht das richtige Wort, aber ein bisschen mehr Tonus erzeugen, kann man sagen, so auf ein tonuserregende oder aufrufende Art und Weise arbeiten. So I want to work in a way where I'm adding energy, right, to the rectus abdominis. I'm not trying to open it and relax it. Nice. So now, jetzt, I'm going to start working on her internal organs, and it's a different story. There's some work to do here. So ich werde jetzt an den Eingeweiden arbeiten. Ich merke sofort irgendwas hier im Dickdarm. So the hollow organs are all made out of smooth muscle. So you can think of them as kind of slow motion moving skeletal muscles. Das ist, als ob die so sehr ähnlich wie Skelettmuskeln arbeiten, aber alles in der Zeitlupe.
Ja, die können sich nicht schnell kontrahieren. Deren Bewegung ist viel langsamer. So right in here I can feel some tension in her colon, in the sigmoid colon right here. It's a very typical place that people get themselves into trouble. So hier in der sigmoide Region des Dickdarms. Das ist eine ganz typische Art, weil es zwei fast so 90-gradige Winkelungen gibt. Okay. Jetzt bewege ich mich auf die andere Seite. So I'm going to move to the other side because the internal organs, they are not symmetrical. They function very differently on the different sides, and there are actually different organs on the different sides. It's not like your chest where you have a left and right lung that are almost identical. Here we have a steigende Dickdarm, so we have an ascending colon. We have a Querdarm, quer, so Anteil des Dickdarms. We have a transverse colon. And here we have the descending colon and the sigmoid colon. Es gibt auf einer Seite hier zum Beispiel ein Leber und hier ein Magen. Ja. Und Dünndarm ist so hier überall gesammelt. So I let my hands probe more and more deeply. Oh yeah, right there. Spürst du das da? So I found something also here in the ascending colon, right where her small intestine and large intestine come together. And I notice there's also some scar tissue here. Ich merke, dass es auch ein bisschen Narbengewebe hier gibt, vielleicht Blinddarm. So I asked her if she had had her appendix removed, and she said yes. Yeah, now everything's beginning to open and soften. Alles wird geschmeidig hier jetzt. So, hier, es gibt ein bisschen. So, hier im Dickdarm, so Querbereich. I just let my hands sink into her belly like I'm working with bread dough, but I do it very slowly. I want to make sure that I don't overwhelm her again, that I give her brain, her central nervous system, time to make the change. I'm not making the change. She makes the change. I offer her energy, and I offer her the opportunity to feel spaces in her body through my touch that would normally not be available to her. And it's like her brain then goes, oh, there, and begins to make the change if I'm not moving too quickly. See? So, Ihr Hirnsystem macht die Veränderung, nicht ich. Es ist, als ob ich Energie rein tue und auch die Möglichkeit, dass sie Ortschaften im Körper tatsächlich spüren kann und von innen denen begegnen kann. Und Ihr Hirnsystem dadurch macht die Veränderung. So you see, none of us are healers, really. We're all facilitators. That means we make people's own self-healing easier. So wir sind alle kein Heiler. Wir sind sowas wie Ermöglicher oder Bezugspunkte, worum die Hirnsysteme unserer Klienten solche Veränderungen machen können. Yeah. Let's take a deep breath.
now that I've gotten through the first and second layers, and in the first layer I actually had to add a little bit of energy rather than open and relax. But now that I've gotten through the first two layers, I'm going to see if her psoas is available on one or both sides. So jetzt werde ich schauen, ob ich auf den Psoas zukommen kann, nachdem ich so die ersten beiden Schichten aufgemacht habe. Und die erste Schicht musste eigentlich nicht aufgemacht werden, es musste aufmerksam gemacht werden. Na, über sich damit so tun, es wieder reinkommen könnte. So, in order to find the psoas, what I do is I go about 2 fingers underneath her belly button, right? And then I find the outer border of her neckline, and this is in most people on one side or the other, or on both sides, where you find the doorway to the psoas. Okay, so ich mal eine Linie von der Seite des Nackens hier runter, ungefähr 2 Fingerbreite unterhalb des Bauchnabels, finde ich den Eingang zum Psoas. Now, take a look at the way I'm using my hand. I want my hand to be round and soft. I'm going to move into her body with this rounded surface here. Ich werde so ihren Körper so eindringen, ist kein schönes Wort dafür. Ich werde reinfallen in ihren Körper rein, so mit einer runden Fläche, damit sie kein Gefühl vom so eingedrungen zu sein, so erlebt. So I don't want her to feel speared or penetrated like she's a shish kebab or something. You know, again, that will create a defensive response from her, right? And then her nervous system is working against me, not with me, see. So, whenever I put my foot on the table, I put it under the sheet like this. Ja. Und jetzt gibt es eine Ebene, so Widerstand. Kannst du die Ebene da spüren, du? Hier? Wie fühlt es sich an? It's okay? Okay, so she's saying it's okay. So I'm going to keep going. The tissue feels a little dense to me, so I'm going to be very, very careful here. Yeah, okay. So it feels like I'm getting very close here. So I'm going to do a little movement experiment. Ich bin, weiß ich, in der Nähe vom Psoas hier. Ich experimentiere mit ein bisschen Bewegung hier. So I'm going to ask Eva just to rotate her knee inward so that the kneecap is pointing right there. Und jetzt beuge das Knie ganz langsam. Ja, okay. And I can feel that I'm in the area, I'm not quite on it yet. Okay, und jetzt wieder nach unten. So, ich bin in der Nähe, aber nicht ganz rauf. So, oh ja. And I'm feeling some of the scar tissue that I was feeling before. Okay. And just go ahead and bend your knee again, rotate it in, bend it up. There we go. Nice. Ja. Und wieder nach unten. Now I'm going to slowly come out.